Alguna vez te detuviste a analizar la verdadera razón por la que te sientes constantemente impulsado a buscar la aprobación de las mujeres? No es una simple inclinación natural, and hay una búsqueda de amor puro. Es, según el Frío Análisis de Kant, una desviación de la autonomía moral, una renuncia a tu deber ser como individuo racional. El hombre moderno se ha convertido en un ser que mide su valor no por su razón o sus principios internos, sino por el reflejo que le devuelve la mirada femenina. Persigues el like, el cumplido, la sonrisa, creyendo que en esa validación externa reside tu felicidad y tu identidad. Pero Kant, que valoraba la razón pura por encima de cualquier inclinación sensible, te diría que al hacer esto, te estás entregando a la heteronomia. Te dejas guiar por una ley que no emana de ti mismo, sino de algo externo, volviéndote un esclavo de la opinión ajena. Crees que buscas el amor, pero en realidad buscas un espejo que te diga que eres suficiente, que eres atractivo, que eres digno. Y en esa búsqueda comprometes tu integridad, tu autenticidad, y te conviertes en un camaleón que cambia de forma para encajar en el molde que crees que ella desea. Esta no es la libertad que permiten. Es una prisión o un autoimpuesta, un camino hacia la disolución del verdadero hombre. Ella no necesita imponer su voluntad con palabras o mandatos directos. Su influencia opera de una manera mucho más insidiosa, a través de la expectativa social y del espejismo de la felicidad que parece prometer su aprobación. Kant, con su énfasis en el imperativo categórico y la acción por deber, no por inclinación o consecuencia, habría visto esta búsqueda como una profunda violación de la dignidad del hombre. Te has acostumbrado a calibrar tu discurso, tu apariencia, tus aspiraciones, no según lo que tu razón autónoma te dicta como correcto, sino según lo que crees que atraerá su mirada y su beneplacito. Y en ese proceso, tu voluntad se debilita, tu carácter se disuelve. Dejas de actuar por un principio universalizable y pasas a actuar por la conveniencia de la validación. Ella se convierte sin quererlo quizás en tu legisladora moral externa, y tú, en un subdito que busca complacer. No te das cuenta de que la felicidad que persigues bajo esta lógica es una mera satisfacción sensible, una emoción pasajera que se desvanece temprano como la fuente de validación se ausenta o cambia. Y en ese ciclo de búsqueda y desilusión, el hombre moderno se consume, perdiendo la capacidad de encontrar valor en sí mismo, en su propia razón y en su dignidad intrínseca, que Kant consideraba el bien más elevado. La búsqueda de validación femenina, bajo la óptica kantiana, es una trampa porque te desvía de tu verdadero deber moral, el de actuar según una máxima que puedes querer que se convierta en ley universal. En lugar de preguntarte, ¿es esto lo correcto independiente de la recompensa? Te preguntas, ¿esto le gustará a ella? Y en esa pregunta, tu libertad se marquita. Kant valoraba la autonomía de la voluntad como el pilar de la moralidad, la capacidad de legislar para uno mismo sin ser arrastrado por inclinaciones o deseos externos. Pero tú, al buscar el aplauso femenino, entregas esa legislación. Te conviertes en un objeto en lugar de un sujeto moral, un medio para un fin, la validación, en lugar de un fin en ti mismo. La mujer, sin saberlo, se vuelve el centro gravitacional de tu existencia. Y cada decisión, desde tu forma de vestir hasta tus aspiraciones profesionales, se filtra a través de su posible aprobación. Esta heteronomía no solo te destruye como individuo, sino que también corrompe la posibilidad de una relación genuina. Porque un amor verdadero, según Kant, solo puede florecer entre seres autónomos que se respetan mutuamente como fines en sí mismos, no como medios para alinear vacíos o buscar validación. La búsqueda de validación femenina te ha convertido en un actor perpetuo, un ser que no se atreve a mostrar su verdadera faz por miedo al rechazo. Kant, con su incisivo análisis de la razón práctica, habría argumentado que esta constante simulación es una falta de respeto a ti mismo, un acto de cobardía moral.
en lugar de cultivar tu carácter, tu dignidad intrínseca, aquello que te es valioso por ser un ser racional, te has dedicado a molder según las expectativas ajenas. Cada vez que te centras, cada vez que ocultas una opinión o una pasión por no desagradar, estás renunciando a un pedazo de tu autonomía letras. Y la destrucción no es solo externa, es interna. Pierdes la capacidad de escucharte, de confiar en tu propio juicio, de actuar por convicción en lugar de por conveniencia. Te conviertes en un objeto manageable, fácil de influenciar. Porque tu brújula moral ya no apunta hacia tu propia razón, sino hacia el frágil y cambiante favor de la mirada femenina. Y en esta entrega, el hombre moderno, que se cree tan libre y sofisticado, si en una de las formas más sutiles de servidumbre, disfrazada de amor o éxito social. Esta constante búsqueda de validación externa erosiona la misma noción de deber y moralidad que Kant consideraba fundamental para el ser humano. Ya no actus porque es lo correcto según la razón autónoma, sino porque esperas una recompensa sensible, una mirada de aprobación, un gesto de afecto, o la promesa de una conexión. Kant distinguía entre actuar por deber, moralmente valioso, y actuar conforme al deber, por inclinación o interés, sin valor moral. Y tú, al convertir la validación femenina en tu motor, te condenas a vivir conforme al deber ajeno, sin la verdadera libertad que proviene de la autolegislación moral. Has sacrificado tu autenticidad en el altar de la popularidad o el atractivo. Y lo más trágico es que esta búsqueda no te lina, porque la satisfacción de la inclinación sensible es siempre efímera y condicionada. Te sientes bien solo mientras recibes esa validación. Pero ¿qué ocurre cuando ella se ve, o cuando su mirada cambia? Te quedas vacío, desorientado, sin una brújula interna que te guíe. El hombre moderno, en su afán por ser aceptado y decidido, se ha vuelto un péndulo emocional, oscilando entre la euforia y la desesperación, sin la firmeza de carácter que solo puede nacer de un compromiso inquebrantable con la propia razón y la propia dignidad. La búsqueda de validación femenina, en su esencia más cruda, es una forma de cobardía moral. Kant argumentaba que la verdadera dignidad del ser humano reside en su capacidad de actuar por deber, no por miedo o por la esperanza de una recompensa. Pero tú, al calibrar cada palabra y cada acción según la posible aprobación de una mujer, te conviertes en un ser pusilánime, incapaz de sostener una verdad incómoda o de defender un principio si eso implica desagradar. Has sacrificado tu integridad en el altar de la complacencia, y en ese proceso te has vuelto invisible a tus propios ojos. Ya no sabes quién eres sin la mirada de ella, sin su like, sin su aceptación. Te has convertido en un reflejo, una sombra que baila al compás de las expectativas ajenas. Y lo más trágico es que esta servidumbre autoimpuesta no te trae la felicidad. Te trae una ansiedad constante, el miedo a no ser suficiente, la eterna búsqueda de un aplauso que nunca te lina. El hombre moderno, en su afán por ser decidido, ha renunciado a la libertad fundamental que le otorga su propia razón, convirtiéndose en un esclavo de una inclinación sensible que, según Kant, nunca puede ser la base de una vida digna y autónoma. La búsqueda incesante de validación femenina te ha llevado a una fragmentación de decir. Kant, en su insistencia en la unidad de la razón práctica, habría lamentado cómo te has dividido en múltiples versiones de ti mismo, cada una diseñada para complacer a una audiencia diferente. Ya no hay un tour coherente, un sujeto moral unificado. Solo hay una colección de máscaras, cada una esperando ser aprobada. Y esta disolución de tu identidad es la mayor forma de autodestrucción. Porque sin un núcleo firme de principios y una voluntad autónoma, te conviertes en una joya al viento, arrastrada por las corrientes de las expectativas ajenas. La felicidad que obtienes es una mera ilusión sensible, tan frágil como la aprobación que la sustenta. Y cuando esa aprobación se retira o cambia de dirección, te quedas con el vacío y la confusión, sin saber quién eres o cuál es tu propósito. El hombre moderno, en su afán por ser decidido por todas,
termina siendo nada para sí mismo. Partiendo la brújula interna que Kant consideraba essential para una vida digna y moralmente valiosa. La dependencia de la validación femenina te ha llevado a una vida heteronoma, una existencia donde tus acciones no nacen de tu propia razón, sino de la búsqueda constante de aprobación externa. Kant, al hablar de la dignidad incondicionada del ser racional, lamentaría ver cómo el hombre moderno ha abdicado de su autonomía para convertirse en un reflejo. No te das cuenta de que al ponerte valor en manos de otro, te conviertes en un objeto fungible, reemplazable, sujeto a los capricos y cambios de humor de quien te otorga esa validación. Has sacrificado tu libertad fundamental por la ilusión de ser amado o decidido. Pero lo que obtienes es una forma de servidumbre emocional. La destrucción no es solo la pérdida de tu autenticidad. Es la erosión de tu carácter moral. Porque un hombre que no actúa por deber, sino por inclinación externa, pierde la capacidad de ser verdaderamente virtuoso. Te has convertido en un péndulo, oscilando entre la euforia y la desesperación según la mirada que recibes, incapaz de encontrar una firmeza interna que solo la razón autónoma puede otorgar. La liberación de esta destructiva búsqueda de validación exige un acto de voluntad radical, un retorno a la autonomía que Kant consideraba la esencia de la dignidad humana. No es fácil. Significa desaprender ecos de condicionamiento, de buscar en los hoyos ajenos el reflejo de tu propio valor. Implica aceptar la soledad como un espacio de autoafirmación, no como un castigo. Es decir no, la tentación de ser un camaleón, de adaptar tu esencia para complacer. La verdadera libertad no está en ser amado por todos, sino en amarte a ti mismo lo suficiente como para no negociar tu integridad por la aprobación externa. Kant te instaría a actuar según una máxima universalizable. ¿Quieres que todos los hombres basaren su valor en la validación en externa? La respuesta es un rotundo no, por conduciría a una sociedad de fantasmas emocionales. Por lo tanto, tu deber es ser un fin en ti mismo, un ser autónomo guiado por la razón. Y en esa decisión, en esa reafirmación de tu propia dignidad, es donde el hombre moderno comienza a reconstruirse, a recuperar su esencia y a liberarse de las cadenas invisibles que él mismo se ha impuesto. Al final del camino, la brutal verdad revelada por el Frío Análisis de Kant se convierte en la luz de tu verdadera liberación. Cuando dejas de medir tu valor por la validación externa, cuando tu felicidad ya no depende de la mirada femenina, te conviertes en un hombre autónomo, un fin en sí mismo, como Kant lo concibió. La soledad deja de ser un vacío aterrador y se transforma en un espacio de autoconocimiento y autoafirmación, un laboratorio donde tu razón puede forjar principios inquebrantables. Ya no buscas que nada te complete, porque has comprendido que la plenitud reside en tu propia dignidad intrínseca, en tu capacidad de actuar por deber y no por inclinación. Las mujeres dejan de ser objetos de conquista o espejos de tu ego, y pueden volver a ser simplemente seres humanos con quienes puedes establecer conexiones genuinas, basadas en el respeto mutuo y la igualdad, no en la dependencia o la búsqueda de aprobación. El hombre moderno, que se creó destruido por su búsqueda errada, se reconstruye a sí mismo, descubriendo que la verdadera fuerza reside no en lo que los demás piensan de él, sino en la firmeza de su propia voluntad racional. Y es la mayor victoria. La verdadera reconstrucción del hombre moderno, según la ética kantiana, no es un regreso a una forma de misoginia o aislamiento, sino un reafirmar la supremacía de la razón práctica sobre las inclinaciones sensibles. Es comprender que la dignidad no se gana, sino que se posee por el mero hecho de ser un ser racional capaz de actuar por deber. Esta es la base de la moralidad y la libertad genuina. El hombre que ha superado la necesidad de validación externa, ya no busca en la mujer un espejo para su ego, sino una igual moral, un ser autónomo con quien compartir la vida, desde el respeto mutuo y la admiración por la humanidad compartida. El Frío Análisis de Kant, lejos de ser deshumanizador, se convierte en un mapa para la autorrealización.
Guiando e construir una vida donde acciones son coherentes con tus principios internos. Why no con los capricos de la aprobación ajena? Es en esta autarquía del espíritu, don finalmente el hombre moderno encuentra su verdadera fuerza. Why la paz que nunca pudo hallar en la constante búsqueda de una mirada que, por su propia naturaleza, nunca podría llenarlo.